Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Vastyajadishtarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakruvyascha Sindhuryevacha Patitanam Bhavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Acharya Ratna Prabhu Ki Hare Krishna. Namaste Vaishnavi Priyakali. Aha! We are now going into the second part of Brihat Bhagavatamrita. Итак, сегодня мы начинаем читать вторую часть Брихат Бхагаватамриты. It is twice as big as the first part. Которая по своему объему в 2 раза больше, чем первая часть. Anyway, я не знаю, если будет возможно закончить. Возможно. Вот. Посмотрим. Если нет, мы продолжаем потом. Да. Потом, да, почему нет. Хорошо. So first thing, let us read Srila Sanatana Goswami's 2 introductory prayers. Итак, сначала позвольте нам прочитать молитвы Санатана Госвами, которые будут вступлением к нашему семинару. По-русски. Maybe you can read in English and I will translate simultaneously. O Lord, dressed in yellow silk. О Господь в шелковых убранствах желтого цвета. I, who am full of love for you. Меня переполняет любовь к Тебе. I have tied you with the ropes of hearing about you. Я связал Тебя узами слушания о Тебе. The ropes of meditating on you. Узами медитации на Тебя. And the chains of chanting your name. И цепями воспевания Твоих святых имен. Now I hold you tightly. Теперь я крепко держу Тебя. You will never escape. Ты больше никогда не сбежишь от меня. Hare Krishna. Obeisances to Lord Sri Gopinath. Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Шри Гопинатхе. Obeisances to Lord Sri Chaitanya Dev. Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Чайтанья Деви. By taking shelter of his gem-like beauty. Приняв прибежище у Господа Чайтанья Девы, его красоты, подобной драгоценному камню. Even this dull and foolish person dances wonderfully. Даже такая тупая и глупая личность способна изумительным образом танцевать. Hare Krishna. Очень глубокий преданный Шрила Санатана Госвами. И один момент мы можем, what would you say, we can note. Отметить. Один момент мы можем отметить. Он говорит в
Pervam stike on Gavarit. I have tied you with the ropes of hearing about you. Я связал тебя узами слушания тебя, The ropes of meditating on you. узами медитации на тебя. But the chains of chanting your name. Но когда он говорит о воспевании святых имен, он использует сравнение цепи. Chains are much stronger than ropes. Потому что цепи крепче любых уз. So in other words, well, 3 processes of devotional service are mentioned. Здесь упоминается 3 процесса преданного служения. Hearing, of course, is very wonderful. Слушание, конечно, это замечательный процесс. Meditating on the Lord, remembering the Lord is very wonderful. Медитация на Господа, то есть памятование, это тоже очень замечательный процесс. But chanting the names of the Lord, it includes the others. Но процесс воспевания святых имен Господа включает в себя 2 предыдущих. You cannot chant the names without hearing them. Невозможно повторять святые имена, при этом не слыша их. And if you're chanting nicely, then your mind will be remembering or meditating. И если вы воспеваете святые имена должным образом, то естественным образом ваш ум будет памятовать о Господе. So it's interesting how he distinguishes between these processes, and in the course of the recitation it'll become more clear. И интересно отметить, каким образом Санатана Госвами проводит различия между этими 3 процессами и делает акцент на воспевании святых имен, и далее повествование более подробно это будет описано. So we got through the first part. Итак, мы прочитали первую часть Брихат Бхагаватамриты. And, well, last part, last night, it's pretty dramatic. И вчера вечером мы с вами читали очень драматичное повествование. How even Krishna in Dwaraka, being cared for and loved so much, Каким образом преданные в Двараке старались окружить Кришну любовью и заботой. he couldn't forget, and he couldn't stop focusing on the devotees of Vrindavan. Но при этом он не смог забыть и не смог прервать свое памятование о преданных Вриндавана. Which indicates that Vrindavan is just in another dimension, even compared to Dwaraka. Что является показателем того, что Вриндаван находится совершенно в другом измерении, даже по сравнению с Дваракой. So this is all being recited by Maharaj Parikshit to his mother Uttara. Обо всем этом рассказывал Махараджа Парикшит своей матери Уттаре. But that discussion is being recited by Jaimini to Janmejaya. Но сегодняшнюю беседу проводит Джаймини с Джанамеджая. The whole Brihat Bhagavatamrita is like that. И вся Брихат Бхагаватамрита состоит из подобного рода диалогов. So, very wonderful information was there in the first part. Очень важная информация содержалась в первой части. But Janmejaya tells Jaimini, I want to hear more. Но Джанамеджая говорит Джаймини, я хочу услышать больше. Yes. And Jaimini says, well, fortunately, when Parikshit and Uttara were having their discussion, I was sitting right there. И Джаймини говорит, на твою удачу, в тот момент, когда Махараджа Парикшит рассказывал своей матери Уттаре, я был рядом. And Uttara, the mother, well, she was very happy hearing the first part. Уттара, мать Парикшита,
очень была счастлива услышать первую часть Брихат Бхагаватамриты. But from hearing the first part, some questions had arisen in her mind. Но в результате прослушивания первой части в ее уме возникли некоторые вопросы. Yeah. I want to hear more about what do those devotees who have got the greatest mercy of the Lord, what do they do? Я хочу услышать о роде занятий тех преданных, которые обрели наибольшую милость Господа. Yeah, how do they live? I want to hear the details. Как они, в принципе, живут. Я хочу услышать детали. How do they respond to their receiving that special mercy? Каким образом они отвечают на получение этой особой милости? And Parikshit says, yes. This is such a good question. И Махараджа Парикшит говорит, да, очень хороший вопрос. I've never heard such a good question. Я даже ни разу не слышал такого хорошего вопроса. So then Uttara starts sort of giving some background to her interest in the subject. И затем Уттара начинает более детальным образом рассказывать Махараджу Парикшиту, что конкретно ей хотелось бы услышать. She said, yeah, materialistic people, particularly householders, they can be elevated to the 3 celestial worlds. Она говорит ему о том, что обычные материалистичные домохозяева могут возвыситься до 3 небесных миров. Bhurbuva Swa, the 3 worlds, what we hear of as the 3 worlds. Эти 3 мира, которых мы услышали, это Бхур, Бхувах, Свах. Swa is the highest, Swarga, that is the abode of Lord Indra. Свах — это наивысший мир, там, где обитает Господь Индра. And he is in charge of controlling everything up to that level. И он контролирует все предшествующие миры. But then she says, Но затем она говорит, renunciates, they can go to 4 higher worlds. отрешенные личности могут достичь более высшего уровня миров, которых 4. Beyond the realm and the control of Indra. Которые не находятся под управлением Индры. Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka or Brahmaloka. Или Брахмалока. Because Brahmaloka is not under the control of Indra. Потому что Брахмалока не подконтрольна Индре. Kazan pod control Indra. The Ukti Tosha. Anyway, so the thing is, though, she makes the point that all of these people, not just the materialistic householders, but the renunciates, they generally come down to the lower planets again. И далее она говорит, что те, кто достигают этих небесных миров, тем не менее обязаны вернуться на более низшие планеты. Not so many of them achieve osvobождение. Не так много из них достигают освобождения. But for the devotees, she says, things work differently. Но для преданных все устроено совсем по-другому, говорит она. Even if they have material desires. Несмотря на то, что в их сердцах могут еще жить материальные желания. They can fulfill those desires. Они могут исполнить эти желания. And then become purified. И затем очиститься. And then go to Vaikuntha. А затем отправиться на Вайкунтху. Even those from the other groups that we mentioned, even those who become liberated,
they cannot go to Vaikuntha. Те личности из групп, которые мы перечислили выше, которые могут получить освобождение, не могут попасть на Вайкунтху. Then she describes different types of devotees. Затем она описывает различные виды преданных. 4.5 types. 4,5 вида. So first there's the Jnana Bhaktas. Первые — Гьяна Бхакти. They have some knowledge of devotional service. Они обладают каким-то знанием о преданном служении. And other things. И знанием о других вещах. And they practice devotional service. И они практикуют преданное служение. But because there's this mixture with different types of knowledge, and it's not totally pure, so they're called Jnana Bhaktas, they're half a devotee. Но поскольку имеет место примесь другого знания, поэтому они являются полупреданными, поэтому их называют Гьяна Бхакти. And the example is Bharat Maharaj. И примером Гьяна Бхакти является Бхарат Махарадж. Next level up, Следующий уровень pure devotees with no interest in Karma Jnana or renunciation. чистые преданные, которых не интересует гьяна, карма или отречение. They're called Shuddha Bhaktas. Таких преданных называют Шудха Бхакти, Means pure devotees. чистые преданные. Example, Maharaj Ambarish. Примером является Махараджа Амбариш. Next level up, Следующий, более высокий уровень. devotees situated in love. Преданные, которые утверждены в любви к Господу. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ki. Джай. They only serve out of affection. Они служат Господу только лишь по причине любви. They're called Prema Bhaktas. Их называют Према Бхакти. Example, Hanuman. Пример такого преданного Хануман. Then, fourth category, Четвертая, более высокая категория. devotees situated in great love. Преданные, утвержденные в великой любви к Господу. They are called Prema Para Bhaktas. Их называют Према Пара Бхакти. The example is Arjuna. И примером является Арджуна. And finally, the fifth category, or 4.5 category, devotees just overwhelmed with love. И финальная, пятая категория, или 4,5 категория, это преданные, которые сошли с ума от любви к Богу. They're just interested in different aspects of prema bhakti. Единственное, что их интересует, это только лишь различные тонкости и аспекты према бхакти. They are called prema tura bhaktas. Их называют према тура бхакти. Example, Uddhava. Удава является примером такого бхакти. And she says, I don't think it would be right if all these different categories of devotees simply go to one place. И далее она говорит, я не думаю, что будет правильным, если все эти преданные в итоге окажутся в одном месте. To Vaikuntha, because she feels this is the highest place I've heard of so far. Имеется в виду Вайкунтха, потому что это наивысшее место, о котором она слышала. Particularly the gopis and their associates, they deserve something higher. В частности, гопи и их спутники заслуживают более высокого положения. And the devotees who are trying to approach these levels, their practices are different from those in Vaikuntha. Преданные, которые стараются достичь соответствующих уровней, практикуя соответствующее влечение, любовь, уровень любви к Богу, они должны быть на Вайкунтхе. They should be in Vaikuntha. No. Come again. No.
They deserve something higher. Они заслуживают более высокого места, чем Вайкунтха. So yeah, so those devotees trying to reach those levels of bhakti, they're only interested in serving Srimati Radharani. И преданные, которые заинтересованы в достижении такого уровня, служат только Шримати Радхарани. And helping her in her service to Krishna. И помогают ей в ее служении Кришне. Plus they're interested, very interested, in chanting the names of Krishna. В дополнение к этому они заинтересованы в воспевании святых имен Кришны. Therefore, she asks her essential question. И в этот момент она задает свой основной вопрос. Therefore, we should expect that there is some suitable place for them beyond Vaikuntha. Поэтому мы должны ожидать, что для таких преданных есть подходящее место, находящееся выше Вайкунтхи. There certainly must be such a place. Однозначно такое место должно быть. So please deliver me by revealing it. Поэтому, пожалуйста, развей мои сомнения, проявив это место. So then Maharaj Parikshit begins his response. И затем Махараджа Парикшит начинает свое повествование, начинает свой ответ. Which is the whole second part of Brihat Bhagavatamrita. Его ответом является вся вторая часть Брихат Бхагаватамриты. So he tells a story. Он рассказывает историю. Which has a story within the story. В этой истории содержится еще история. Yes. So he says, I will explain the glory of the devotees of Goloka Vrindavan. Он говорит, я опишу историю преданных, находящихся на Галоке Вриндаван. By telling a story I heard from my guru. Рассказывая историю, которую я услышал от своего гуру. Well, Shukadev Goswami. A story about a penniless Brahmin from Pragjotishapura. Историю о Брахмане, у которого не было ни гроша за душой, из Pragjotishapura. Праджотишапура. Which is in Assam. Который находится в Ассаме. Okay. So he was penniless and he was not educated. У него не было ни гроша за душой, он не был образованным. But he was sincere. Но он был очень искренним. And he worshipped the local deity. И он поклонялся местному божеству. Kamakya Devi, she is a form of Durga. Камакья Деви, которая является формой Дурги. Kama meaning desire. Кама значит желание. Kamakya meaning who fulfills desire. Камакья значит та, кто выполняет желание. And of course, as a form of Durga, she is also a wife of Lord Shiva. И являясь формой Дурги, она также является супругой Шивы. So, in a dream, she gave him the 10-syllabled Madan Gopal mantra. Во сне она дает ему 10-сложную Мадан Гопал мантру. And she instructed him how to chant it, and details like how you mark the body with the syllables. И дает ему наставление, каким образом правильно повторять эту мантру и каким образом умастить свое тело слогами этой мантры. You know, Sanatana Goswami makes an interesting sort of side point here. Здесь Санатана Госвами отходит немного в сторону повествования, делает очень интересный акцент. By saying that these special mantras, like this Gopal mantra, it is a type of Gayatri mantra.
Он говорит о том, что эта десятисложная мантра является разновидностью Гайатри мантры. These types of mantras are only meant to be given through a form of initiation to qualified people. Такие мантры даются квалифицированным людям через процесс посвящения. They're not meant to be known even what they are by people who have not received them in that way. И от остальных людей, которые не получили эти мантры должным образом через процесс посвящения, будучи квалифицированными, они держатся в секрете. So this includes our Gayatri mantras. Что также относится и к нашим Гайатри мантрам. And he says that when explanations of these mantras are given for ordinary people, Далее он говорит, что когда даются объяснения таких мантр обычным людям, special efforts are made to keep the exact syllables of the mantras disguised. необходимо прикладывать особые усилия, чтобы слоги этих мантр продолжали оставаться завуалированными. Sometimes a few syllables are changed. И иногда для этой цели некоторые слоги меняются Or turned around. или переставляются местами. Or sometimes explained in ways which are impossible to understand. Либо иногда объясняются таким образом, что аж невозможно понять. And he gives an example of the explanation of this Gopal mantra. И далее он дает объяснение этой Гопал мантре. This is the explanation. Вот объяснение этой мантры. The holder of the bow, Sharanga, is the upper teeth. Upper teeth. Teeth. Шаранга, держащий. Chalanik Katori. Who is Sharanga? The person who's holding the bow, known as Sanga. Sangha? Sharanga. Sharanga. Шаранга – это тот человек, который известен, кто держит лук. Bows and arrows, right? No arrows. Just bows. Yeah. Который держит лук. Is the upper teeth. И при этом является верхним зубом. Then Shura and the second letter are conjoined with the goddess Vanakshi. I think you have to help See, me. it doesn't make sense. Yeah. That's the idea. В этом весь смысл, что аж непонятно никому. So then Shura and the second letter is joined with the goddess Vanakshi and then the bearer of the trident. Вторая буква связана с богиней Goddess of Vanakshi Варнакши and then the bearer of the trident. и с держателем трезубца. And Shori and Bala, Ishori Ibala, Idwaraza, Mlachi Brat, Bali, Iposlietava, Chiteri, what do you call it? Predlogi. Predlogi, Bolsha. Четыре слова еще далее. Haribol. So, I've never read any of these books which some of our devotees have done about Gayatri. Вы знаете, я никогда не прочел книгу про Гайатри мантры, которую прочитали наши преданные. But I hope they have done their job properly so that people who haven't received second initiation cannot understand what actually any of the mantras are. Но я надеюсь, что они выполнили свою работу должным образом и объяснили таким образом, что люди, у которых нет второго посвящения, ничего не поймут, прочитав ее. So anyway, our Brahmin then, poor, uneducated Brahmin, he's now chanting this Madan Gopal mantra.
Наш бедный, необразованный браман читает эту Гопал мантру. And he saw he's becoming detached from material life. И замечает, что в нем начинает просыпаться отстранение от материальной жизни. But he didn't understand that this is happening because of the chanting. Но он еще не связывает этот результат с воспеванием этой мантры. But he just became inspired. Let me leave home and try to find the goal of life. Но при этом он уже испытывает вдохновение покинуть свой дом и отправиться на поиски цели жизни. So now he's wandering around, and he came to the Ganga Sagar, where the Ganges enters the ocean. И он отправляется в место под названием Ганга-Сагар, то место, где Ганга впадает в океан. And he met some Vedic Karmakandya Brahmins there. И встречает там ведических кармаканди браманов, And they were doing rituals for going to Svarga. которые совершают ритуал для отправления на сваргу. Now, of course, he doesn't even know the meaning of his mantra. Ему неведомо даже значение мантры, которую он повторяет. So he saw these people doing the rituals. He was very impressed. Увидев людей, которые совершают этот ритуал, он был впечатлен. Oh, and he started doing what they were doing. И начал делать то же самое, что и они. Just in ignorance. Просто в невежестве. But he continued chanting his mantra. Но при этом он продолжил повторять свою мантру. After a little while, he just spontaneously understood, this is not the right thing to do. Через некоторое время спонтанно он понимает, что это неправильно так делать. So he left and he went to Kashi. Поэтому он покидает это место и отправляется в Каши. And there were lots of impersonalist sannyasi. В этом месте находилось большое количество имперсоналистов саньяси, They were talking about liberation. которые вели разговоры об освобождении. And he thought, oh, интересно. Может быть, я могу получить это тоже. Oh, хорошо. So he thought, I want to take impersonal sannyas also. Он подумал, что я хочу принять саньясу от имперсоналистов или что-то вроде того. But he kept on chanting his mantra. Но при этом он продолжал повторять свою мантру. One night, the deity of the mantra, means Madan Gopal, appeared to him. Однажды ночью божество этой мантры, сам Мадан Гопал, предстал перед ним. Interesting point. Madan Gopal is the deity of Sanatana Goswami. Интересный момент, что Мадан Гопал также является божеством самого Санатана Госвами. It's just another name for Madan Mohan. Мадан Гопал — это еще одно имя Мадана Мохана. So when he saw Madan Gopal in his dream, that had such an effect on him, he gave up his interest in impersonalism. И как только он увидел во сне Мадан Гопала, это произвело на него такое впечатление, что он отбросил всякий интерес в принятии саньяса от имперсоналистов. He's simply chanting his mantra. И просто продолжил повторять свою мантру. Then Shiva and Kamakya Devi appeared in another dream. Затем Шива и Камакья Деви предстали ему в другом сне. And they told him, go to Mathura. И сказали ему: отправляйся в Мадхуру. So off he went, but on the way he stopped in Prayag. Туда он и отправился, но по пути он сделал остановку в Праяге. And there he met some devotees who were worshipping Madhava. Где он встретил преданных, которые поклонялись Мадаве. He saw the Madhava deity. Он увидел божество Мадавы. He thought, wow, that looks practically like my deity. И он подумал: надо же, он выглядит практически так же, как мое божество. Madan Gopal. Мой Мадан Гопал. But Madhava, the deity in Prayag, Madhava, he has 4 arms. Но Мадава в Праяге у него было 4 руки. Madan Gopal has 2.
О Мадангапала 2. I prefer the two-armed form. Я предпочитаю двухрукую форму. So he just continued chanting his mantra, and he left Prayag. И поэтому он продолжил повторять свою мантру и покинул Праяг. Okay, now, before he left, though, he had another dream. До того, как он отправился в другое место, ему приснился еще один сон. Madhava appeared in this dream. Мадхава явился ему в этом сне and told him, listen, go to Vrindavan now. и сказал ему: сейчас же отправляйся во Вриндаван. So off he went, and he arrived in Mathura. Туда он и отправился, и вот он в Мадхуре. And he realized that, when I chant my mantra, this is silently within his mind, I see places sometimes. И он осознал, что в те моменты, когда он повторяет свою мантру молчаливым способом, он видит некоторые места. I didn't know what those places were. Но при этом он не знает, какие именно он видит места. But this here, Mathura area, it is just like those places I saw in my meditation. Но это место и вся область Мадхуры похожа на те места, которые я вижу во время своих медитаций. So he moved around Mathura, Vrindavan. И он отправляется вокруг Мадхуры и Вриндавана. One day in the forest near Keshigat, Однажды в лесу, рядом с Кешигатом, he heard someone crying. он услышал чей-то плач. He moved through the forest and found the person. Он отправился на поиски тех, кто плакал в лесу. It was a cowherd boy, Это был мальчик-пастушок, crying in ecstasy and separation from the Lord. который плакал в экстазе разлуки с Господом. And he was also chanting the Hare Krishna mantra. И он также повторял Харе Кришна мантру. So, our Brahmin thought, maybe I have found the right person. Наш Брахман подумал: может быть, я нашел правильную личность. Someone who can really help me achieve the goal of my life. Кого-то, кто действительно может помочь мне достичь моей цели жизни. So he approached the cowherd boy, И он приблизился к мальчику-пастушку, threw himself on the ground, и бросился на землю перед ним and asked, what is your name? и спросил: как вас зовут? The boy replied, Мальчик ответил: my name is Gopakumar. меня зовут Гопакумар. Wow, this is the Gopakumar. Это тот самый Гопакумар. And Gopakumar, at this time, he's a fully realized soul. В этот момент Гопакумар уже является полностью себя осознавшей душой, Yeah, he has just returned from Goloka Vrindavan. которая только что вернулась с Галоки Вриндаван. His service is going up and down and preaching. Его служение заключается в том, что он путешествует между мирами и проповедует. So in his elevated consciousness, he looks at the poor, uneducated Brahman. И пребывая в возвышенном состоянии сознания, Гопакумар смотрит на бедного, безграмотного брахмана. And he understands who he is, where he's from, И понимает, кем он является и откуда он. and that he's been chanting the Madan Gopal mantra. Также он понимает, что он повторяет Мадангапал мантру. Wow. So the Brahman appealed to him, please give me mercy. Брахман начал взывать Гопакумару: пожалуйста, прояви на меня милость. I've heard from various people. Я слышал от различных людей Still I'm not clear what is the goal of my life. о цели жизни, но до сих пор мне она не ясна. What should I try to achieve? Чего я должен стараться достичь? Whatever I'm told by Kamakya Devi, I do it. Камакья Деви дала мне указания, и я следую им. But I don't even know why I'm doing these things.
Но я даже не понимаю, зачем я делаю это. So Gopakumar, he thought, considered the situation. Гопакумар подумал, осмыслил ситуацию. He could see the Brahman is already somewhat advanced. Он уже увидел, что Брахман находится на определенном уровне развития сознания, прогресса. But he needs to do more sankirtan. Но ему необходимо больше заниматься санкиртаном. Not just chant his Madan Gopal mantra. Ему недостаточно просто повторять его Мадан Гопал мантру. He should chant the holy names with a reverential attitude. Ему необходимо воспевать имена в настроении благоговения. So Gopakumar thinks, how am I going to help this man? И Гопакумар думает, каким же образом я могу помочь этому человеку. And he decides, И принимает решение. the only thing to do, best thing, only thing, I must tell him my story. Единственное и самое лучшее решение заключается в том, чтобы рассказать ему мою историю. So he then starts telling his story. И Гопакумар так и поступает, рассказывает ему свою историю. He was a young cowherd boy at Govardhan Hill. Он был юным мальчиком-пастушком, который жил на Говардхане. And sometimes one great devotee would come. И иногда великие преданные посещали его. Sometimes he would laugh, sometimes he would dance, sometimes he'd roll on the ground and cry. Иногда он смеялся, иногда он танцевал, иногда он плакал, а иногда катался по земле. And sometimes he would embrace Gopakumar and the friends of Gopakumar, Who was embracing Gopakumar? the great devotee. А иногда великий преданный, который посещал его, обнимал Гопакумара и его спутников. He would embrace him and his friends and kiss them. Он обнимал Гопакумара и его спутников, а также целовал их. They would bring him milk products. А они приносили ему молочные продукты. Then one day the great devotee instructed him. Затем, в один прекрасный день, этот самый великий преданный дал наставление Гопакумару. You want to fulfill all your desires? Bathe at Keshighat. Если ты хочешь исполнить все свои желания, прими омовение в Кешигате. So he did that. Gopakumar did that. Гопакумар так и поступил. He bathed there, he came back, Принял омовение на Кешигате и вернулся. and the great devotee gave him И великий преданный дал ему the Madan Gopal mantra, Мадан Гопал мантру, the same mantra. ту самую мантру. He was about to teach Gopakumar how to chant it. Он собирался обучить Гопакумара, каким именно образом повторять ее. But somehow the great devotee became overwhelmed in ecstasy and couldn't speak. Но прямо в этот момент этот великий преданный начал сходить с ума от любви к Господу и не смог ничего внятно сказать. But then he pulled himself together. Но затем он собрался, взял себя в руки. But Gopakumar was too frightened to say anything. Но Гопакумар был напуган и молчал. And then the devotee disappeared. А затем этот великий преданный исчез. So what to do? I've got this mantra, but I don't know what to do with Что it. же теперь делать с Гопакумаром? Он получил мантру, но не знает, что с ней делать. So he started chanting the mantra. И он начал повторять эту мантру. The same mantra which that Brahman got from Kamakya Devi and had been chanting. Ту самую мантру, которую наш бедный безграмотный Брахман получил от Камаки Деви и повторял до встречи с Гопакумаром. And he noticed that he was changing. И он заметил изменения в самом себе. He understood this is the way to approach the Lord of the universe. И он понял, что именно таков метод достижения Господа всей Вселенной. So he started wandering around too, like the Brahman had been doing. Поэтому Гопакумар в то время тоже начал свое путешествие, подобно тому, как сейчас безграмотный бедный Брахман. He came to the bank of the Ganges, and there was a Brahman
worshipping a Shalagram Shila. Гопа-кумар пришел на берег Ганги, где находился браман, который совершал поклонение Шалаграма Шиле. He asked, "Who is this?" И он спросил, кто это? Shalagram Shila. Brahman said, "It is the Lord of the universe." А браман сказал, это Господь Вселенной. And Gopakumar thought, "I have found the Lord of the universe." И Гопа-кумар подумал, я нашел Господа Вселенной. Extase. But then the Brahman put the Shila in a box Но затем браман убрал Шилу в коробочку and closed the box. и закрыл ее. And Gopakumar became shocked. И Гопа-кумар был шокирован. How can you put the Supreme Lord in a box? Как вы можете убирать Верховного Господа в коробочку? He hasn't even eaten yet. Он же ведь еще даже не покушал. How can he eat? How can he sleep if he's hungry? А как он будет спать, если он голоден? Brahman said, "Takava жизни я не выпила больше, чем это." И браман сказал, Селеви, Селеви, такава жизни. But if you want to see better worship of the same Lord of the universe, go to the kingdom of the nearby kingdom of a great devotee king. но если вы хотите увидеть более пышное поклонение Господу, то вам нужно отправиться в царство царя, которое находится по соседству, Veliki Predne. где находится великий преданный. So, see, through chanting the mantra, he's understood, I must find the Lord of the universe, the source of everything. Обратите внимание на то, что, повторяя эту мантру, он понял, что он должен найти Господа Вселенной, который является источником всего сущего. So he went to the kingdom. И он отправился в это царство. There are similarities to some degree with the first part. И в его повествовании будут некие схожести с повествованием в первой части. He saw the deity, four-armed Narayana, Он увидел божество четырехрукого Нараяна, and was just completely overwhelmed. и чувства его переполнили. Gopakumar fell on the ground, thinking, my life is a success. Расчувствовавшись, Гопа-кумар упал на землю, полагая, что жизнь его увенчалась успехом. So he just stayed there. И он остался там. Вот совершенство жизни. Yeah. He just lived there, taking prasad, just hearing Krishna Katha every day. Он жил там, принимал прасад, слушал Кришна-катху каждый день And chanting his mantra. и продолжал повторять свою мантру. Yes. So then a very extraordinary thing happened. А затем весьма экстраординарная штука приключилась. Prestignitya, it is a principle which recurs in a number of different places. В принципе, повторяется это явление в нескольких местах. The king, who was a great devotee, Царь, который был великим преданным, had no son. Не имел детей, хотя хотел иметь сына. He came to the temple every day, and there was Gopakumar. Каждый день он приходил в храм и видел, что Гопа-кумар был там. And he appreciated Gopakumar. И Гопа-кумар ему очень сильно понравился. And he adopted him. И он усыновил его. And in due course, Gopakumar became the king. И через некоторое время Гопа-кумар сам стал царем. Haribol. Tsar Gopakumar. So, as the king, he developed the worship of the deity just in amazing ways. И занимая положение царя, Гопа-кумар развил методы и способы поклонения Господу до невероятных высот. And distributed huge amounts of prasadam to the devotees
every day. И каждый день он распространял тонны просады преданным. Inni prosta khichdi. Ili grechka kasha. Или свекла. Swakla. What's the saying again? Sida kasha? Щи. Каша, пища наша. Shi kasha. Пища наша. Shi kasha misha. Yakola beta e manen. Moya manenia. Buddha luchi gabarit. Pizza kasha. Ili. Sharanaya kartoshka kasha. So, but he just continued living in the temple very simply. Но сам при этом Гопакумар продолжал вести достаточно простую жизнь в храме. He found that running the kingdom was too complicated. He handed that over to the previous king's relatives. Потому что он осознал, что управлять царством — это не то, чего он хотел, это очень сложно, и поэтому он передал эту ответственность одному из родственников предыдущего царя. But still, he had some anxieties. Тем не менее, какие-то беспокойства буревали. Some neighboring kings were threatening to attack. Потому что цари соседствующих королевств угрожали ему. The emperor was trying to overtax him. А император повышал налоги. But the main problem, which he really was distressed about, Но единственная проблема, которая ввергала его в глубочайшую грусть, people did not respect the prasadam if it had been touched by a low-class person. преданные не считали просадом, если к нему прикоснулась низкорожденная личность. He says, Gopakumar says, these were like darts, like spears, arrows shot into my vital parts. Гопакумар говорит, что подобные утверждения являются иглами, пронзающие мое сердце, причиняющие мне особую боль. But still I didn't want to leave. Но тем не менее он не хотел покидать это место. But then some pilgrims came and told him about Jagannath Puri. Но затем в это место пришли паломники и поведали ему о месте под названием Джаганнатха-Пури. Oh, it's so amazing. It's much better than this place. Это настолько замечательное место, что оно гораздо лучше того места, в котором ты находишься сейчас. Jagannath is personally ruling the kingdom. Джаганнат лично управляет своим царством. And he's taking care of the devotee. И лично заботится о своих преданных. He only eats food cooked by the goddess of fortune. А принимает он пищу, приготовленную самой богиней удачи лично. And even if that prasadam is touched by unqualified people, it is still worshipable. И несмотря на то, что просад, к этому просаду могут прикоснуться неквалифицированные и низкорожденные люди, тем не менее он не теряет своей ценности. Oh, хорошее место. Это мое место. Even if the prasadam has been sitting for a long time, even if it's completely dried up, it'll still drive away all your sins. Даже если этот просад лежал в течение некоторого времени и стал немного таким заветренным, тем не менее этот просад в состоянии разрушить все последствия твоих греховных действий. That place is so wonderful. Это место настолько замечательно, Even the donkeys have 4 arms. Что даже у ослов там 4 руки. Everyone there has 4 arms. У всех там 4 руки. Yeah. So, Gopakumar decided, that's it, Dasvidanya, and off he went to Jagannath Puri. Поэтому Гопакумар
Гопакумара преисполнился решимости. Он сказал «гудбай» своему царству и отправился в Джаганнатха-пури. So he arrived there and was just offering obeisances to everyone. Он прибыл в Джаганнатха-пури и сразу начал предлагать свои поклоны всем и каждому. And he ran into the temple, Он вбежал в храм, calling out to the deity. взывая громогласно к божеству. He tried to embrace the deity, Попытался обнять божество, but the guards came and hit him with sticks. но охранники пришли и отлупили его палками. Anyway, okay, he decided to stay in the temple. Тем не менее, он решил остаться в храме. And he found it so wonderful there. Ему очень понравилось находиться в этом храме. But sometimes he would become upset. Но иногда он расстраивался. Because the king, who was a great devotee, would sometimes, when he invited important people, kick everyone else out of the temple. Потому что царь, когда приглашал каких-то высокопоставленных людей в храм, всех обитателей храма, всех жителей храма выгонял на улицу в этот момент. One day, Gopakuma saw that great devotee. И однажды Гопакумар увидел того великого преданного, who gave him the mantra, того самого, который дал ему мантру. who is described from now on as his guru. С настоящего момента этого преданного будут называть в повествовании как его гуру. He met him by the sea. Он встретил его на берегу моря. He gave Gopakuma 3 benedictions. Этот великий преданный дает Гопакумару 3 благословения. By the potency of your mantra, you will live a very long time. Благодаря могуществу твоей мантры ты проживешь очень долгую жизнь. Means, as we'll see as the story develops, long enough to visit and stay in the heavenly planets. Достаточно долгую жизнь, как мы увидим в дальнейшем повествовании, чтобы достичь райских планет и провести еще там время. Second benediction. Второе благословение. You will always keep the appearance of a young cowherd boy. Ты всегда будешь выглядеть как юный мальчик-пастушок. Third, Третье благословение. you will develop the appropriate consciousness for realizing the fruit of your mantra. Твое сознание разовьется до необходимого уровня, чтобы осознать плод повторения твоей мантры. Means to meet Madan Gopal face to face. Что означает встретиться лицом к лицу с Мадан Гопалом. And he won't be affected by any of the other places he visits before he meets Madan Gopal. Также на него не окажут никакого влияния места и события, предшествующие встрече с Мадан Гопалом. And then his guru disappeared. И затем его гуру исчезает. So Gopakuma became depressed in separation from his guru. Гопакумар пребывает в депрессии по причине разлуки со своим гуру. But when he'd see Jagannath, he would feel okay. Но стоит ему только увидеть Господа Джаганната, как ему становится лучше. And he would see Puri as being something like Vrindavan. И он заметил, что Джаганнат-пури похож на Вриндаван, but not as nice as Vrindavan. но не настолько красив, как Вриндаван. So, priest Ignatia, really, there's apasnasti, pajozda. You know what happened next? Знаете, что случилось дальше? The king died. Царь умер. Jagannath Puri. Царь Джаганнатха-пури. His son was a renunciate, didn't want to become king. А его сын был отреченной личностью, и он не хотел становиться царем. The ministers were looking around who can become the king. Министры начали искать подходящего кандидата. They saw Gopakuma И увидели Гопакумара. and they thought, aha, he can be the king. И они подумали, да, он может быть царем. He had been the king, if you remember. Он уже был царем, если вы помните. Yeah. So he became the king. И он стал царем. Haribol. And he
becomes other people. You'll see it goes on. He becomes other people's. Yeah. Он будет еще играть роли и другие роли. Вы увидите это из дальнейшего повествования. So now he's ruling. И сейчас он правит царством. But still chanting his mantra. Тем не менее, продолжает повторять свою мантру. So that, he wasn't so interested in being the king. Но самому ему не очень интересно занимать положение царя. He expanded the deity worship and the festivals. Он улучшил процесс поклонения божествам, повысил стандарты, увеличил количество фестивалей, проводимых для божеств. And he wanted to go back to Mathura Vrindavan, but he couldn't because he's too busy being the king. При этом он хотел вернуться во Вриндаван, Мадхуру, но он не мог этого сделать по причине того, что он был царем и он был сильно занят. Gradually he withdrew from his duties and just focused on chanting the mantra. Но постепенно он отходил от дел, от своих обязанностей и больше погружался в свою мантру. So sometimes devotees would come from Vrindavan. Иногда преданные из Вриндавана приходили в Джаганнатхапури. And he'd hear them glorify Jagannath. И он слышал, как они прославляли Господа Джаганната. Jai Mathura Nath. Джай Мадхуранат. Jai Vrindavan Chandra. Джай Вриндаван Чандра. Jai Mathura Nath. Джай Мадхуранат. Jai Vrindavan Chandra. Джай Вриндаван Чандра. And he felt, I've got to go back. И в эти моменты он чувствовал, что надо возвращаться во Вриндаван. So he asked Jagannath, can I go back? Он спросил разрешения у Джаганната, можно мне вернуться во Вриндаван? Jagannath did not reply. Джаганнат не ответил. 1 year later, Jagannath appeared in his dream. Спустя год Джаганнат приходит к нему во сне. Go to Mathura. Отправляйся в Мадхуру. Even though Puri is very dear to me, the Lord says, Jagannath says, Mathura is more dear. Сам Господь Джаганнат говорит ему, несмотря на то, что Джаганнатхапури очень дорого мне, Мадхура еще дороже. And it's my birthplace. Это место моего рождения. You should go there, and in due course you will see me in the form you desire. Отправляйся туда, и вскоре ты увидишь меня в той форме, в том облике, в котором ты желаешь увидеть меня. Значит, Madan Gopal. Immediately Gopakumar left for that place. Тотчас же Гопакумар покинул Джаганнатхапури и направился в Мадхуру. Shri Gopakumar ki Jai. Shri Brihat Bhagavatamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Go Premanand. Hari Bol. You want to know what happens next? Хотите узнать, что было дальше?